Falo sunga le atawa ye fatalo fa tu fo imo fo alo fa tu fo I lo mai mo mai lungo penga tu fa ilangi ni fa longo mai malo tawa ta I mai on sa ile ne ya so ia o wingo Moelotoleulalemamae Vitolia Tuileapa-Tiatia to name a few names. I'm okay with bilingual, Samoan English. I ote fa mafaina fa Samoa pe a faia ni u Yeah, I love interview right. You ya poni fa tanuanga amo mia sina English ya wo sa sesuatu ni English lo fa Samoa. But yeah, that's Malo. me. Yeah, ote luas futolo to sanga ote faya onga ile a onga tu siata ile mwen fo I nei malua. Oa ufoi ole amapasa po le suyo tu pulanga talavo le Pasifika I tutonu wa malo tau pulenga. I am the Pacific Regional Representative for Youth in the Commonwealth Youth Council. And yes, I am a huge advocate for Samoa language, tradition. Elengata ile Samoa fa pea ia nganu tuma ngawisi tunu Pasifika. Faktaila. Ngalo, fafti tele lava I lava fionga le tau sala. Ia polo fionga fo I le ampasa o tūpulanga te lavou, ai maise le tūpāo te mai tai. O leo tau amata o na whaata oto I le folosanga. Ina ia sila fia fo I le tunu. Ia le tūlanga o lau tuputupuae, o lau tamali anga, o lau siu manga. Ia whapena fo I ina iau matua o nuu mafio anga. Fio mai ei lau fionga le ampasa. Ei sound oare and whai establish a sort of a background so people can understand exactly where you are, what you do, and that kind of information that is very detrimental in terms of understanding who am I talking to today. Okay. Not whanau I New Zealand. Ato lo tau sanga tasi ya matua maila ia eno foi I Samoa ma lo tina o lo uso matua ma matua lo tina na ua onga ile onga fa masani ile am sao savau maila ile tulanga ile from primary till college. I was there from kindergarten till year 13. And then saula ia I le aunga tusiata whaaua wa ia le taleni. In my last year at the School of Fine Arts, or my graduating year, I decided to make a tribute I matua o matua sa whaafailele ina ia lo alofa ile anga nuu male ngangana Samoa. Yeah, elengata ilia a ose tribute for I sa whaafailele lo o langa o awina ia peo o susunga I fefe au pensione malato faletu whailangi langa. Ia whape fo ia le sao tele o le susunga ia ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. O whailangi fo langa silo mtua. Ya, whape fo ia le sunga ia le tangaloa Dr. Pizza, o lo soifua mai lawa le taimi nei. Ia o naio whaia o ngai ia mai le taimi sa ua o ngai le amsa. Ia, ma le tele o isi tamaitai ma ali I sa telea ala tau sao I lo olanga tuputupu wae. Ia, o le aunga ma le wha moe o le fia tau vai titono o le whaalanga mai al su e ino sa tau salo samu. Ina ia mawhai ona whaalawiloa ma tue whawhangu I totonu anganga ma loto tupulanga talavo. Le lolo ma le te leo le oa o lo totonu le tato anga nuu ma le tato ngana. E ngata ilea a o le whaalawiloa atili leo le matua o ngatu siata. So, na umaloa ia le tauwanga o le sa ili ina o se tau salo Samoa. O le nau ta inga lava ina ia pafangu le ngangana ma le anga nuu. Ele ia alu ono sfia malo na alu ono le fia manao ta watu I tupulanga talavo wa amata ona mo mali atu le nei
atato tu maanga. Na umalole fa'alanga maya ia o fa'auloa i le a'onga I graduated and I took a gap year. It was supposed to be a year of rest, but I think I just ended up being even more busy. I had the honor and privilege of representing Samoa in the Festival of Pacific Arts and Culture, Safai, Hawaii. I also did an interview with Radio Samoa when I was in Hawaii. And namatawa fo'i ma le puleaʻoga o le ʻaʻoga tusiata. Namatawa fa'atasi e fa'alawiloa ia le tāleni lea o le fa'atusiata. And it was a very humbling and proud moment for me as a Tamaita'i Samoa to showcase Samoan culture through fashion. Na umaloa ia le Festival Pacific Arts and Culture o toe fo'i mai o saulua o whaiaʻoga i le ʻaʻoga tusiata. Ia, wo atoa nei le onoanga i le fitumasina o whaingaluenga i. Na o whaingaluenga loa i na ave lolo o tusi apalai i le Commonwealth i malo o le taupulenga. Awa ia le sueina o se sui o le Pasifika mo tupulanga talavou. Ia o le sosoani mai o le minista o le tangaluenga tina tamaitai. Pio anga maanga fisotai. Whaapea fo'i ia le ofisa sili sa sosoani mai ia te au i le nei tūlanga. Ia, na umana avelo apalai o le lua vai aso soa ia na maua mai le tala fia wa avea uma ame pasa o le Pasifika mo tupulanga tifo. So from that journey in Chagum na luai ia wata uta'u fo imalanga. And in the past 2 weeks I just came back from London upon representing not just Samoa but the Pacific. The Commonwealth Youth Leaders Summit, and it was a very amazing trip. It's a very cold country, Moelotoleulalemamae, but manaya me fo ai o anga nuu ese mai tangata ese no mai fa'atasi mamato. Yeah, male ese fo o ngaluenga fa'atisi o mawa fo la tunu. So that's a bit of background from me since I was young till now. And the moment I'm sitting in my classroom, my students' classroom, and behind me is the museum, le museum le Imalua. So yes. Malo, ese le bana ye le whaalonga atu te lo foi. O nene e mita ia Samoa lo whaafonga bai tu e fia o le lalulangi. Molo sila fia le neipol kalame. Ia, e o ilunga i le salau afe i la tau e mai mboa ma matamata ma komeni ma la tau share fo'i ma la tau tufa le polokalame. A o le naunau ta inga i ha te au ina ua umaua le whawhatala e winga i lau fionga le tausala. O lo umanatu lea, e iai se teimi wa o tele na talanoa i mea whapolokiki ma upufai o malo ma wha le tonu o lo tula i mai. Wa le mau tonu ai. Might as well, this is a human story. And it's a positive story, and I wanted to bring it to the fore, not only for our people, but for the sake of the young generations as well, for the importance of national identity. La le tā ua le mea le nā I lau whautautanga, ma lau sila ma le mawhau iai. O le tā ua ia te au, te punga mai lawe mea ia I whasino manga al tangata. Nila. I lo malama ia I le whasino manga ia tolu lava poutu tō le whasino manga. O suafu matai te suri iai. O ele ma o ele umie suafu matai te suri iai. Ia malelona o lo ngana Samoa. Ia mai ia o nga I oi le o whamasani le amusa salvau. Ia soala. O lo tusi fulau lea. A o le mea tawa whai umai lo tusi fulau o lo ngangana. A ele loa tautala I lo ngangana.
ele mawhai ona e iloa lo whaasinumanga. Malilo. Mailea i ingo matai e te suli iai, ma ele o lo unye swafu matai e te suli iai. So to me, it's very important. Ai mese fo iai tu pulanga talo, ia watato wa aia tu I tamama tinama tutua wa amata ona whai langi fo launga, wale lava se taimi e no nofu ai ma tu pulanga talo, e whaasoa iai le aunga mali wha moe o tato wanga nuu. O tu maanga malingangana Samoa. I don't think some of the youth realize le lolo le fa Samoa. Each word has a meaning, and that word has probably 10 meanings to it. And oka sa mita e o fa alongo I se tamai titi e tupulanga pewa. O tautala ile ngana. Because you don't hear it nowadays. Yeah, mostly I whaalongo I tupulanga tala wo wha Samoa ia wo whaia lato mea o ngā ngana Samoa o lato internal assessments ia wo whaisula tonga o whola sua o le tautuina o le awa. So it's so important because e alula ia tunu mamao a whisili atu sisia o whea te Samoa iai. Samoa. And then they'll ask you, oh, blah, 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 blah. And you don't know how to answer. It's pika ke maa fo ingale. But the importance to me is for youth to understand where they come from. They need to understand that our people voyaged from different islands to different islands to settle. And we didn't settle in one place and stay there. We kept on traveling. And tautele ifa nga ia ni computer po ni satellite esu e ile mea lara tato wo ai na tato fa nga fetu. We use the stars. We are probably, well, not probably, we are the greatest navigators the world has ever seen. And we have people from other countries say that. They say, oh, Pacific people are such cool people. And we are. People, fa mama ina e tupulanga tala wo ia le tulanga. Ona wo ia mionga maya tulu mamau. Wo vaaya tu ianga o isi tamaiti mai isi atu nuu ia wo fia mio atu malato. But that's the importance to me. The importance is to know how to explain who you are to someone different, because ole tele yo le fia malama o tangata mai isi atu nuu ilo oenga ngana malo oenga nuu, especially if you come from the Pacific. We have such a significant way of living and tradition and language. It's such a respectful culture. Se taimi se conflict I te tonu ole anga nuu. Well, that was in those days. And I'm very proud of you, and congratulations for being the Pacific regional representative for all the youth of our people, and including Samoa. O whea la whioanga, e whio mai eila o whionga le te maitai. Ia, po le te bāma le tina, wai ta ua tele le mea le nā, le loa le tangata o nuu e whaasino iai, lo whaasino manga. Ia, me se fo, le ale e ka le sia sa e tupu ane ai, a wai te le fo le influence, ma le impact o a o onga whaakirisiano, i le tawhatolu leo le soifua le tangata, le soifua maloloina, le soifua whaaleanganga. Ia, whapena fo I le soifua whaaram a o ina le mawhauwhau. Sao nola mo whionga te maitai? O nuu ia te sangu mai I'm just gonna name a few because there's too many. So o awao mawhanga malo I Savai. Leo te sangu mai ia o awao I Savai o lo sangu mai ia lo ingoa sao tamaitai o Moelotoleulalemamae. Ole ingoa sao tamaitai lea ole ingoa matai ole tamalo tina. I upolu o falela taima fale ula, to name a few of them. So in Savai ia o nuu ia le ai ngalo tina, a o upolu nuu ia le ai ngalo tama,
Malo. Ole e katia le o te iai ole e whakasa. Ole taimi nei olo o I le e whakasa peni I fo I whalelau niu. O mātua o lo tinasa lo lotu I e whakasa almangoto. A o mātua o lo tamasa lo lotu I le e whakasa I whalelatai. Malo whaktai tā ua lai whalongolongo mai o tā inga o ngafa o paolo siri langi tawhai fio le lalulangi. O e tā ua ia le afionga I le swafa le launa whausia ia I ono mo le fionga le papa ia tangaloa pita. O I la ua nei o ni woma mai I o umatua foi o ni whaia onga foi o le anganuu. I le vātu nei sa au whatalanoa nai ia le tamaitai fo mai. Dr. la tangaloa ai ono leilani. Ma o se talanoanga fo I sa viral ona ole tu ainga ngana e whaaleo I le tamaitai le momoli ai langona o le avea o I o se tamaitai fo mai. Ma le tāua po le alava ma le alava o le fatu o le alofa o le naunau ta inga po le alava le savali moli po o le fofo fo I o se ngase ia fi masautua maluatua I le alofa. O le tāua I o le nāfo I talanoanga. A lea la walua ne I ate oe. Tamaitai o le kolisi ma le aonga o le amusa o sa babau. Au te mimita I lava ma o fifia ma whaaftai. Ia te o tau nei o le tupulanga talavau. O lo o iai le naunau ta inga. Ina ia whaale leia ma whaalualu I luma. Apply, develop our language, traditions and culture. Mō tātou tupulanga. E te tali tonu o le tanga ngana, o le tū maleanga e mawhai o na fo I so se whi tāuri o lo tū lai ma le temi nei I a tātou tupulanga talavau ai maise tangata lau tele o lo whaafonga mai. I lo ulava ia malatu whaatangata Samoa. Yes. The Samoan language is very powerful. E tasi le upu Samoa ai whamatala I le palkala whaatoa I le whainghisi. And I lo uolanga tuputupu ai na o wola mai ele tautala nisi tono matou fale se inglisi. E whaasa le nanu tono matou fale. Ia e whaasa fo I lo la ala tono fale fo so of why that pool. Yes, it's slowly. Ne whalongolongo mara mai mua mai o le malo le atunu. And this is what grounded me. This is what showed me showed me le tāu o le wā. O le wā o le tupulanga talabo, ma le tangata matua. And it all started from that. It all started from that basics. O lo wiloa tautala I le ngangana. A e loa tautala I le ngangana, e te loa fiso o tai ma tangata matutua. Ma fo I aimi whaafita au le atutupu. In my understanding, o le to'atele o tangata matutua, e le nanu. Or they don't like to speak English. Some don't understand and some prefer not to listen to it. And ilo malama fo I le neitaini o tupulanga talawo po ol mātou tupula. Fia I le mele al nanu. They love to speak English. Po ole poso, po ole fiesio, po ole ama. A e alu te tala noa I si tangata matua, e le amana ia oe. Or e le fia whalongo. And it's peo se mea whanua noa ona e iai ia tangata matutua e whalongolongo atu. E le malama. And they want to hear their grandchildren speak in their language. Ia mawhai e ona lato whasoa mawhisota. Ale ai ia le lele o le whaaso ma le whisota I tutonua ai. E le mawhai ona file muse mea I se tupulanga talawo, te aalu I se si o manga. And from what I see nowadays, it's not just lo wirota utala, o lo tu, o lo wanga, o
le tu ai nga la e te la e ai e fia whaarongo atu e le tangata matua. A e alu atu e te ilo sa vali whalelei e te ilo tu lo ino mo le tangata matua. O ka limi pika ka kanga ia even if they don't know you, they'll just be like, oh, she's got some manners. Yeah. Ele nga te idea, awa ai atu se tama i titi la i titi o tu atu se tangata matua. Ai tu ilunga tama i titi, ai avele no forma tangata matua. Se le mita o tangata eva ai atu i se inianga whaapea i te tonu se atu nuu. So, it all begins i te tonu lo loto i whale tama i titi. E a mata mai lava i on whaia o ngā mua pōna matua. If their parents aren't teaching them the basics and values, o le anga nuu wha Samoa, e le mawhai ona alu tama i titi, ke ia I loa whai ia winga. Because you have to start from a young age. And if you don't start from a young age, then you'll never learn. And these basics help youth know when to address something ini afitauli. Yeah, loa le taimi e te tautala iai. Tu salava po le le manai au le talalai whai mai le tangata matua po le fitauli. Ia loa whaatali se ia o ilo taimi. And this all starts from the parents as well. Ale iai ia se talinga fia whaalongo o se matua ilo na alu. Ele mawhai ona maua le upula le progress o le development i tutono se ainga. Not only that, if the parent does not ale ai se nau ta inga o le matua ilo na tama. Ele mawhai ona tupu wa ia le tama I titi lea. Ma iloa whaafo, ia se whaafitau lia tupu. Whether it's political, whether it's spiritual, whether it's personal. If you don't have these basics that your parents should be teaching you or your grandparents should be teaching you while you're young, then it'll be very difficult to address an issue or a matter to an older person. So tali vai le na I love o le tali balo si ama le tali fa bao ni le tala la wa e sa do ye. We ta wole mata upo le ba, the sacred space between people. O le va te puia, o le va no fo le o le va matai, o le so se be te anga I ai a Moelotoleulalemamae. E ai ale te mai upo le na. Na o le lua matai tusi, si pela ngofie, fa leo ngofie. A ole matua I taunga tā ia o lona whaatino ina. Ma lo talutununga foi. Slanga sa ile pepa sa utusia ile universite. The sacred space, le vata puia. Na whai ile autuo mafuwhaunga. E malepe lolo te mai upulea. Ai na o le lua o na mataitusi. E malepe a toa I lava. Le whaavae ma le whale alii o le atunu u a toa. Le ale tā ua o le fatu o le ainga malona, sio manga. A oa uina mai ai mea nei. The three principles that underpins the basic principles of love and respect. Le alofa ma le whaaloalo I to tonu o tātou ainga. Ina ia susuru atu, malu atu le nātala inga o ni whaata I ta inga le lei mōtanga ta uma. Sorry, can you repeat the question again? La le tā ua o le ainga. E fofoa mai ei mea nei. How important as the family, as the soul heart of all these principles of love and respect and kindness I o tātou tangata. O le tā ua o le ainga. Ina ia I loa le tama I titi o na mio e whai isi tangata. If you are taught by your parents, you are going to show what your parents teach you. And if your parents do not teach you properly, then you are going to
show those people what your parents teach you. Yeah. Ole tala lavele ale sungaya ai onu whaimea mātou i le assembly. Taimi a mātou la iti ei. E ei lo stama i titi e tautala a o tautala lo matu. E tasi lavele tala lo matu e whai. A e sau tonu le a o. Ave umau mamalu ma mio ye whai o tau ai. I whafot pa. Ai a e sau tonu o le tama i titi e whiawa uina. And this is something I say to my students as well. And it's really important le lo tami titi le ese o mang. And ese fo itangata. So you can come from a family with loving parents, and you can probably go to a school where your teacher is very, very, very very strict and probably sometimes abusive. Ona ole whaafailele ina le na ole na whaia o ngā mete misana I titi ai. So our elders are examples. A ewa ai atu I sa tangata matua ai whasisa wa maila na tama ole mea fo ina na sa waile na matua. Their answer is ole whasi ole alofa. And sometimes it works. Sometimes it works, but I isi taimi po isi tula a ewa ai atu wa e whasa wape o lo rima I ilo walo a ewa ai atu ele o yaise progress, whether it was not knowing how to do something in school, and there was no progress in it. I think you need to look for a different strategy. Mafai ona efsoswanye lo walo. Abuse is not the answer to issues that happen to youth. Well, ese foi neya so mala. So parents could get away with beating up their child. Nowadays you might go to jail. So people need to start finding different solutions. I've also seen people be abused by their parents, and some do not end well. They usually end up being unemployed. Ele uma onga ia ule to no nofo mama tua ia mono nofo I no lato taito o lua mafulonga ai. And this is all from the foundation of family. So ole tangata fo I sa iloa sa whasawa I ono matua ia teia e te taona ia iso na mawhauwhau te lefi mana o se tupu se me whaapea I lau whanau. I don't want my children to experience the kind of pain I experienced. Mo le tangata ia alofa I lana whanau. And that to me it's a good solid foundation. So se me a tami titi ele se taimi e tupu e se whapitau I se isi si o mga yan white. I kind of might use myself as an example. I don't want to brag, but explaining from what I have, it's instead of using someone else's story, it'll help. Some people who probably go through what I go through. For me, I'm not an academic student, but I went to a very high academic school. I found out in year 11 that I didn't have any so now ta inga iseo langa fa academia api mateni. It's not my thing. And in year 11 we came to the School of Fine Arts for a field trip. And as soon as we came into the gate, I fell in love with the scenery. Fale manaya mamawe tu ay ele tu il tau langa pufua. Ai to ala ititi fo ile aonga. Sea fo imawani teme. To me, I don't do I don't not do well, but I rather just be in my own space.
Yeah, na usawi I wayelo na sa inga o te aonga I. I was willing to drop out of school and come here. I o falong lo ilit sala it's one o maloto sang sputol. Yeah, na onsa aya o fai ilot sina o te fiali la onga lea. Yeah, tilo melot sina ile pula fo ile le pe la ai mesine valea fo inga. Now on Saya, and through that time, we went into our school went into a science fair competition, and the theme of our experiments ole fangol fangu ma mea ngao si mai ile fangainol fangu. So me and my classmate, we made deodorant. Using coconut oil as the core ingredient, and this is where I started to develop my entrepreneurship. After the science fair, I ended up marketing the science experiment me and my classmate did. Yeah, na umalwa yale tawanga o tangu fa marketi. Not in order to get money, but in order to help my parents pay for my school fees. That's another example. Ole tangata na sa may le fa avay may yai on matua. Not in order to make a venture to find money for herself, but in order to help her parents pay for school fees. And through that process, up until now, I still do my entrepreneurship. I make deodorant. I make lotion balm. I make coconut oil. I make lip balm. Yeah, nafa solo ay lo to sanga sulu to wa amaton o tangwe fa iya ta wa ele. Yeah, well na ole na no ta inga fo ile. Ia fa ali o matua lo now to sa ile a onga lia. So in year 13, sa fautua ia le sunga ia piti maula dana yoani o te sawi le aonga la te amalo o te sanga sfutolu. And my parents were, I wouldn't say they didn't want me to go. They probably aina fa apea ele ausia elo malo si le aonga. Na of pasoa fo I tangata o te fia sawi le aonga if I may la me ke fiari ngao with me not knowing what they're on about. Like ke fiari le aonga. So I took the leap of faith. In the beginning ele I fia mana olo tama o te sau I now pa ma si aula vai lo tina o te fia sawi le aonga. Yeah, na usaulo ile aonga na umalo to sanga mua. I was the dux for the first year, and I was one of 2 females in the class, and my mom wasn't notified that I was getting prizes, so she came with no ulas. And I went to isi na wala ufa di ma elo wingo. Ya wo no si na wo ma wo ni wole prepare elio na ula or gifts. But o tele I lo fo ia o se tulanga fa pena ni o tau mo fainga. Ia na o malo o tau sanga mua ua moti noa I o matua. This was a good idea. And since I finished, my parents have been so supportive of me. Even going into the Miss Samoa pageant, I couldn't have asked for any other parents. And this is the importance. Emo ipa o lai ma faufaunga na lua e le fia mana o e alulo na alo ini mea o na le alofa. Ai na iai lava le nau ta inga ini lu itau e tutupu. And I think they trusted me and they had faith in me. Yeah. Ele nga taile ai na wo fa tasia mal fa tu mal to anga talo. Ole to anga
te talo ele ali e fo ai malo si male ata mai ina ia mawhai on wha umai ia awa onga i le nia onga. So I'm sorry for answering this question very long, but this is ole me ta ua ola mai. Ono le te mile feilta tala noanga. O la utu ua onga i nei New Zealand. Malo whaalongo longo umba le tō tele o le tupulanga talabou. I le tā whaatala noanga. O le tā ua le nā. Ia, o le whaonga ina fo i o le tānga ngana. A mese fo i o lau sāwalinga. Your journey is very unique and also will be an example to a lot of our young men and women. Ona o le tūlanga lea ua whaapalei nai o le ampasa aina whai mai e malo au whaatasi. O se tūlanga whae ea lea ma le mawalunga i o tātou. Ilo tātou o tunu mo tātou tangata. O le siri lea te a watu nei. Nea lale tā ua o ti u te whaata mai tai. A wae whanau mea le tama ua umana tofi. Whanau mai le teine o ni lea tunu u le rei ua bae a fo una tofi. Tā pena le lama le tama e tā le te tau ai le langa le tina le ie. No fa ai a vanga ai le te mai tai malu le aingo lona tō lua. Wa sila i mea o whawhita auri o lo tula i mai o lama ti ai le soifua o ta mai tai ta la vau malaiti i tutonu o le tātou o tunu. O le asau fautuanga e ave i mātua ia matangata ia o lo whaia mea lei masori tu la fono wa fia ai le soifua o tupulanga talavou o to maitai. O sau fe au mo matua. You know. Ia e whai lava le mana tu mal wha alo. You know. Se le mana e o ti ai fua se langona se matua. Ia, in my personal opinion, if you're not ready to have a child, don't have one. Mm-hmm. If you know you don't have the capability of having a child, on site. And if you do have a child and it's very hard, on site po puanga te talo le ali mole malosi male on site male lava pale e fa le mai ai lo walo. And for parents who have children wa amata tupu ai on site there. Mm-hmm. It's my mom raised 6 kids, and it's not easy. It's not easy bringing a child into the world. I wouldn't know, but from what I hear, I tina matamaita I wa faya la tofana ele fango fi. Yeah. And even one child isn't easy. Having one child, o kasi fango ta. Fai o mea tau tupe mo e fai ia whaataunga mo le pepe. A o isi tu ai ngā lui tau e whengai ma le tina. Ia whapea fo ila tama po mātua o le tamai titi. Sometimes the child can be born with a disability, and it's also hard. O whaafita auri lava o tupu i tonu o ainga o le whaole o sauanga i tinamata mai tai. Ele o mai loa po le ale mafuaanga. But I do urge women who go through this to speak up. You know. It's such an important issue. It's a tau ona tula i tamai tai. Leo le nei manatu. Wha umatia sa wanga i tutonu ainga. Fo itai ni wa wha sa wa i tina i tama. But it all comes from the foundation of family. If you grow up well when you're a child, you are going to grow up and be a grown-up mimic of your inner child. And something else that lacks in Samoa is, and probably other countries around the world, ole whasoa. Yeah, malila. Talanoa. Fia whaalong tangata o whasoa la tō whanau I whawhita auri o lo tupu. Whether it's being bullied in school,
e fefele tama ititi e fasoa I lona matua. Because one, your parent might tell you off and probably beat you up. Number two, your parent might go to that child who bullied you and beat them up. But it's ole Ia, alana fo e ai longa talitonu. Wa, ai longa talitonu e mātua le talolo o mai le tamaititi. Ole, ona ole tātai mi ai lau fionga le tausala. Ai, au te fia fasili ia te oe le fasili muli nei. Ole ale aunga aute, le mawalunga o lo e manatu e o I ai lau moe mitinga ma lau tau mawhainga ina ia au sia. E fo le teimi ole momori ai le pale ole ampasa. I seisi fo I tangata, po seisi fo I o uso ata mai tai. Ole pale mai, ua e se e atu, I seisi tūlanga mawalunga. Ole le moe mitinga, ole se taunu unga, olo e mafufau e tauna ausia. o se moe mitinga, What are your dreams? Yeah. Where to from here? If there's a successor, before, that comes later. What will be the uttermost pedestal that you want to progress to before you leave office? When I came into this position, I did not know what I was supposed to do, because I didn't know what was happening before my time. Mm-hmm. And one of my wishes or my dreams is to advocate, create awareness, use the platform to address issues that youth face. Everyone knows I'm a strong advocate for language and culture. This is my time to advocate for it. Yeah. I didn't win the Miss Samoa, so I didn't really have the voice to promote it. But I've got this, and I couldn't be more proud when I got the word Oteabi Lontona. I'm not a speaker. I'm an artist. I use my artwork to express what I feel. And one of the forms of art I do is dance. So Siva Samoa. And my Siva Samoa teachers were my grandmother and Aiono. Yeah. Olo una nota inga ina ia mawhaiona whaalia ia leanga nui wha Samoa I isia tunu o mai. In the Commonwealth, there's 56 countries in the Commonwealth, and some of them don't know what the Samoan culture looks like. Yeah. People don't know how sweet the culture is. So when I got the word, I made sure that I could perform at least once. And I was asked to perform at 3 different events. And the last event that I performed at was the Commonwealth Youth Awards. Mm-hmm. And I had the privilege of being the performer for the Pacific region. My performance was ole whainga ole lolo, ole whaongaina lea ole siwa e whaatino aina yuinga ese ile ngao si ina lea ole whango. And I whawhaila utino wa whaali le vavai malu mata ata a o tonu lo uloto o tangi lava wo mawhai ona vai mai ni tangata mai atunu e 50 o malo upulenga ileanga nuu Samoa. Not only just the Samoan culture, but also the Pacific culture, because we all have similarities. It's tonu and Pacifica. And after that performance, I was approached by the Pacific Region High Commissioners in London, and they said, that's exactly how we do it in our Pacific Islands. And they just said, thank you for showcasing that, because some people don't do it because they either don't know how to do it, or
ile matati ale o le siwa po le fa'alina o tumanga. Yeah. And so one of my dreams is to create awareness mo tupulanga talavo that another way of addressing an issue is through arts, through performing arts, Mm-hmm. through visual arts, through musical arts. Ole tele ole. Sorry. But ole, it's so important because I have seen in the Commonwealth that there is no strong advocacy for arts, and within my time, I am going to make sure, and I'm going to try my best to have people like me come out of their comfort zone and showcase what they want to show to the world. I don't think people know that we're so scared to come out because we get criticized because art isn't that important. You should get a job in the office. You should be a lawyer. You should be a doctor, without knowing that through art you can express anything. And it's not. It's Elena o tangata I lotu siata e yai le matatia e ofo I tangata e ala tu ngadwenga people with the boring jobs. They have artistic skills as well. Everyone is an artist and everyone is a masterpiece. And that masterpiece was created by the Lord. And people should never be ashamed to show their talents, whether it's artistically, whether it's academically. Never be afraid. And that is something else I would like to advocate for, is to never be afraid to show your voice in a respectful manner. That disrespectful manner. So ole fa'ali no tu mga fa'atisi fa'a akademia ole fa'alewina o manatu tupulanga talavo I tu mga fa'alo I tangata matutua. O ni o moe mitinga ia e fia mana o e whai mole nei lua tausanga o lo upaya inga. Nā lofa te tere lava ona o le tātaimi ma tātala fau e ai o te fia talanoa pēr o a mānaia le tātala tala ai whaafonga Samoa. I lau fina ngalo ai mai se fau I oos te mai tai tala vau te le moe mitinga whapena fau I le lumanai. O lo o vava ai ma mita ai o tātou tangata o mātua tupulanga tala vau. O te talo ina I eise ao ngai le nei aso. E mawhai o na sui ai langona ma mawhau whaunga fo o nisi tupulanga tala vau sa le mautonu. The uncertainty of where their journey is heading to. But to listen to a young, beautiful lady like you as an advocate, and also now the ambassador for the Pacific region for all young women and men, I want to thank you from the bottom of my heart for accepting my invitation. Upu muli mai ate oe, tātau mā vai ai lea malanganga whaaloalo. Okay. First of all, si ilaval vi inga malpaptai le tua wale ola malmalo si o mfai na ta paso matala no ile nei tula le afiafi momoli ate poi alo faanga iwo o inga mai masani o lo tapua I mai I upenga tfa ilangi o tamama tina matua lo fia fa longo mai pe I tala no anga. Te talo pe foi le li fo ia tu ilo sunga ia le ola malmaloti ia le unsai malava pal au por kalame ilia so ne aso ia paftai fo I mole avanoa o avanoa le au mau lo fia tala no I lungal video Samoa na fata wala vai o to lunga na Samoa. So it's very to showcase language to the youth and show them that we can speak Samoan even if we look white. But Whaftai lava mo lava noa. Ia, nā lo whaftai. Te talo I eise isi tai au tā te toe wheloa I ei foi, pe asia tu I Samoa, pe te asia si mai, te tala lava foi le vai whale. Ina ia maua lava noa e whasoa ai whafonga ia lea tunu. Ai molo temi nei, anga leile tua, maua lo manosi, maua foi lo saunga le mui me te whetalo loa I ai I vala ulia,
ia ma whapena fo i ona maua le tō whāma le whautautanga ia te oele te mai tai. Ia whamanuia le tua ai whaasoifua ia o mō le te minei. Tai, whaasefua. Ia soifua ia.